change this. All parts of the primary key must be not null. If you read null, use instead. Error message వస్తుంది సార్. ఇది దానికి డిఫరెన్స్. మీరు ఈ కేసులో ఏంటంటే దినేష్ instead of using text primary key, it is better to use number primary key, as you can use auto increment. Okay? అండ్ మీకు అట్లా ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ యూనిక్ గా కావాలి అనుకుంటే యూనిక్ కీతో మెన్షన్ చేయొచ్చు. అండ్ యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, మల్టిపుల్ కాలమ్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు, ఫోన్ నెంబర్ అండ్ నేమ్ కాంబినేషన్ తీసుకోవచ్చు, యూజర్ నేమ్ కాంబినేషన్ వీక్ గా తీసుకోవచ్చు. ఇట్లా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ ప్రైమరీ కూడా కీ కూడా సేమ్. ఓకేనా, ఇక్కడ మీకు ఏపీఎస్ చూద్దాము. ఏపీఎస్ లో వచ్చేసరికి మనకు కావాల్సిన ఏపీఎస్ ఇక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ నోట్ చేసాను, గుర్తుందా? రిక్వైర్మెంట్స్ క్యాప్చర్ చేసి రీడింగ్ ఫైల్ లో. సో ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని ఇందులో మనకు ఏ ఏపీఎస్ అవసరం ఉంటాయి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇందులో మీరు గమనిస్తే లేఅవుట్ లో ఏపీఎస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. లిస్ట్ ఆఫ్ పోస్ట్స్ అంటే మనం నోట్ చేస్తూ ఏమేమి ఏపీఎస్ కావాలి. ఫస్ట్ పేజ్ నుంచి ఇక్కడ చూసుకుంటూ వస్తే లాగిన్ ఏపీఎస్, వీటిని మనం ప్రియారిటీస్ చేసుకుంటున్నాం. తర్వాత లిస్ట్ ఆఫ్ ఏపీఎస్, లాగిన్, search, list of tweets, same already covered. And authentication, it is a kind of login. And JWT అనేది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. Not exactly in place, but it's a concept to validate APIs from the back. It has something like that. Stuff. Cloud operations like that happen. Create tweets, CRUT, third operations. And search is also similar kind of read, but parameters pass చేసి ఆ డేటాతో మనం సెర్చ్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మనకు సెర్చ్ అనేది కొంచెం కాంప్లెక్స్ అయిపోతుంది. లిస్ట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ ప్రజెంట్ మనం యూని స్కిప్ చేయాలి. ఓకే, జస్ట్ యూఐలో మాత్రం మెన్షన్ చేస్తాం. ప్రజెంట్ అయితే మనం మినీ ప్రాజెక్ట్లో అయితే స్కిప్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ గ్రూప్లో ఒకసారి అంటే ఇక్కడ సైన్ అప్ కూడా